ஹலோ வியூவர்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் அ சீரியஸ் ஆர்எல்சி சர்க்யூட். ஸோ இதை பற்றின டெரிவேஷன் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த சர்க்யூட்க்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா என்னுடைய லூப் ஈக்குவேஷன் எழுதுறேன். இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ த்ரூ திஸ் சர்க்யூட் இஸ் ஐ ஆஃப் டி. இப்போ லூப் ஈக்குவேஷன் எழுதுறேன், எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் ஆர் இன்டூ ஐ ஆஃப் டி பிளஸ் எல் இன்டூ டிஐ ஆஃப் டி டிவைடட் பை டிடி plus 1 by c integral I of t into dt which is equal to Vs. சரிங்களா? So I take Laplace on both sides. So எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா r into I of s plus s into l into s into I of s minus I of 0 plus 1 by c integral 1 by c. If I take the Laplace, it should be I of s divided by s plus q of 0 divided by s, which is equal to Vs divided by s. So here I take the all initial conditions are equal to 0. So I neglect these terms is equal to 0. So the remaining term should be rearranged like this. So I take r plus s into l plus 1 divided by s into c. I take I of s outside, which is equal to Vs divided by s. So now I cross multiply. எனக்கு என்ன கிடைக்குன்னா s into rc plus s square lc plus 1 divided by s into c into I of s, which is equal to Vs divided by s. So now I cancel this 2s. Now I take LC outside from the above equation. Here c is there, I take outside. அப்ப remaining எனக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா s square plus r divided by l into s plus 1 divided by lc into I of s, which is equal to Vs. So now this c and this c will cancel each other. So therefore my I of s, which is equal to Vs divided by L into 1 divided by s square plus r by L into s plus 1 by L into c. So இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா inverse Laplace transform கண்டுபிடிக்கணும். So before find out that, so இது வந்து it is a I want to find out the roots for this particular quadratic equation. So therefore இதோடைய ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஃபார்முலா என்ன s1, s2 which is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. So here a is equal to 1, b is equal to r by l, and I take c is equal to 1 by lc அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். Now I substitute these values in the above equation. So what I get means minus r by l plus or minus square root of r square divided by l square minus 4 divided by l into c divided by 2a. a ஓட வேல்யூ 1 2. இப்போ இதை நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்குன்னா minus r divided by 2l plus or minus square root of, இப்போ இந்த 2 நான் ஸ்கொயர் ரூட் குள்ள கொண்டு போனேன்னா 4 மாறிடும். அப்போ இதை நான் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்றேன்னா r divided by 2l the whole square அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். minus 4 4 cancel ஆயிடுச்சுன்னா மீதி 1 by lc இந்த டேர்ம் தான் எனக்கு இருக்கும். இப்போ இதுதான் என்னுடைய ரூட்ஸ். ஸோ இதை நான் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்றேன் அப்படின்னா ஐ டேக் zeta into omega naught which is equal to r divided by 2l அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, and I know that omega naught which is equal to 1 divided by square root of l into c. இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். So from that we already know that zeta is equal to 1 by r into square root of l by c அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி இதை பார்த்துருப்போம். in terms of RLC கொடுத்திருந்தாங்கன்னா zeta எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். சரிங்களா? So if you substitute this omega in this equation, definitely get the value of zeta is equal to 1 by r square root of l by c.
ஸோ இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா, இந்த வேல்யூஸ இந்த ரூட்ஸ்ல நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா, S1, S2 which is equal to minus zeta omega naught plus or minus square root of zeta square omega naught square minus omega naught square. Because 1 by root LC தான் omega naught. அப்ப இது வந்து omega naught square னு எழுதலாம். So therefore minus zeta omega naught plus or minus இதுல இருந்து ஒமேகா நாட் ஸ்கொயரை காமனா வெளியே எடுத்து ரூட்டை விட்டு வெளியே எடுத்தோம்னா எனக்கு ஒமேகா நாட் தான் கிடைக்கும். ஸோ இன்டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜீட்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் 1. ஸோ இதுதான் வந்து என்னுடைய கரஸ்பாண்டிங் ரூட்ஸ். சரிங்களா? ஸோ நவ் ஜஸ்ட் ஐ காப்பி திஸ். So this is my corresponding roots. So therefore this is S1, S2. So therefore I of S which is equal to V divided by L into so 1 divided by அந்த S square term எப்படி எழுதலாம்னா S minus S minus 1 S minus S2 அப்படின்னு என்னால எழுத முடியும். சரிங்களா? So that I take Laplace partial fraction for this term. So 1 divided by S into S minus 1 into S into S minus S2 which is equal to A divided by S minus S1 plus B divided by S minus S2. So now I rearrange A into S minus S2 plus B into S minus S1 which is equal to 1 அப்படின்னு எனக்கு கிடைக்கும். So now I substitute S is equal to S1, B cancel ஆயிரும். அப்ப therefore A into S1 minus S2. So here I take S1 which is equal to minus zeta omega naught plus omega naught into square root of zeta square minus 1. This is the value of S1 minus S2 is nothing but minus zeta omega square, so omega naught plus omega naught into square, actually this is minus, okay. Omega naught zeta square minus 1 which is equal to 1. If you multiply this term and this term will cancel, and minus of minus plus minus cancel. So therefore எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா A into 2 omega naught square root of zeta square minus 1 which is equal to 1. So therefore A is equal to 1 divided by 2 omega naught into square root of zeta square minus 1. Okay. So similarly here I substitute S is equal to S2, then A should be 0. So therefore B is equal to S2 minus S1 which is equal to 1. So in this case if I solve, so what I get means, so here V into S2 is nothing but minus zeta omega naught minus omega naught square root of zeta square minus 1. சரிங்களா? minus of S1 அப்ப minus of minus plus zeta omega naught minus omega naught into square root of zeta square minus 1 which is equal to 1. So again this two term will cancel. So therefore B is equal to minus 1 divided by 2 into omega naught square root of zeta square minus 1. So this is the value of B. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த A and B இந்த வேல்யூஸ் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். So therefore my I of S which is equal to Vs divided by L. So first of all எனக்கு A இருக்கு, கரெக்ட்டுங்களா? A யோட வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 1 divided by 2 omega naught square root of zeta square minus 1 divided by S minus S1 minus again 1 divided by 2 omega naught square root of zeta square minus 1 divided by S minus S2. So now I take the value of 1 divided by 2 omega naught square root of zeta square minus 1 outside. Remaining எனக்கு என்ன இருக்குன்னா 1 divided by S minus 1 minus 1 divided by S minus S2 அப்படின்னு கிடைக்கும். So this is the value of I of S. Now I take inverse Laplace transform on both sides.
ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா Vs divided by 2 omega naught L into square root of zeta square minus 1 into e power minus e power plus s1t minus e power plus s2t அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து எனக்கு கிடைக்கும். So here s1 is equal to, we know the value. So here I rewrite. So therefore e power minus zeta omega naught plus square root of omega naught இங்க வச்சுக்கிறேன். Square zeta square minus 1. So இது எப்படி எழுதலாம்? e power minus zeta omega naught into e power omega naught into square root of zeta square minus 1 ன்னு எழுதலாம். அதே மாதிரி similarly e power s2t நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா again you put t here. This e power s1t. So similarly e power minus zeta omega naught t dot e power minus omega naught square root of zeta square minus 1 into t அப்படின்னு என்னால எழுத முடியும். So in both the cases e power minus zeta omega t common இருக்கு. I take outside. So Vs into e power minus zeta omega naught t divided by 2 omega naught L into square root of zeta square minus 1. So this is the value of I of t. So into e power omega naught into square root of zeta square minus 1 into t minus e power minus omega naught square root of zeta square minus 1 into t. So from this I conclude, so the final response of my current, it should depends upon the values of zeta. சரிங்களா? So zeta ஓட value, zeta is nothing but my damping ratio. சரிங்களா? அப்ப zeta ஓட value வந்து it should be 3 category. Zeta is less than 1 or equal to 1 or greater than 1. Zeta is less than 1 means it is under damped system. If it is equal to 1 means it is critically damped system. And if it is greater than 0 means it is over damped system. And one more, if zeta is equal to 0, it is undamped system. Okay, so there are 4 vital conditions is there, depends upon the value of zeta. Okay, so now I take a value of zeta is greater than 1. Okay, so this is the corresponding equation. If it is my damping ratio or damping factor is greater than or equal to 1, if it is over damped அப்படின்னா இந்த term பார்த்தீங்கன்னா it should be positive. Now zeta square minus 1, so that this term is also positive and this term is also positive. So there is no negative values, so that there is no imaginary part is present. சரிங்களா? அப்ப therefore இந்த ஈக்குவேஷன் நான் எப்படி எழுதலாம்னா Vs into e power minus zeta omega naught t divided by omega naught L into square root of zeta square minus 1 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். So இந்த term நான் எப்படி எழுதுறேன்னா e power omega naught square root of zeta square minus 1 into t minus e power minus omega naught square root of zeta square minus 1 into t divided by 2 அப்படின்னு எழுத முடியும். And we know that e power theta minus e power minus theta divided by 2 is equal to sin h. So therefore I rewrite this equation Vs into e power minus zeta omega naught t divided by omega naught L into square root of zeta square minus 1. So இது வந்து எப்படி எழுதலாம்னா sin h of omega naught into square root of zeta square minus 1 into t அப்படின்னு எழுத முடியும். So this is the final expression for the current when my zeta is greater than 1. Suppose if my zeta is equal to 1, so consider this circuit. If I put zeta is equal to 1 in this equation, what you get means, just you see this,
If it is equal to 1, this term is equal to 0. Similarly, this term is equal to 0. Okay. So likewise, it is also coming under 0. So that it is not applicable. So that in the equation critically damped க்கு நான் இங்கேயே modification பண்ணணும். சரிங்களா, என்னுடைய இந்த generalized equation இருக்கு பாத்தீங்களா, so அதிலேயே வந்து எடுக்கணும். So that the solution of current in a RLC circuit for critically damped and underdamped system is seen in our next video. I hope it is very well clear. So in this video I complete with I of t for the value of zeta is greater than 1. Okay, so remaining வந்து நம்மளுடைய next videoல பார்ப்போம். Thank you.